Hi. Hola. Got to do another reading. Aquí estamos para hacer otra lectura. How do you know the difference between spirit redirecting you and the resistance that you're supposed to push through? ¿Cómo sabes la diferencia entre la redirección de Dios y una resistencia que debes de pasar? Okay. This is a very empowering question to ask. Esa es una pregunta muy empoderada para preguntar. The calling of your heart is always going to give you some resistance. La llamada de tu corazón siempre te va a dar alguna forma de resistencia. Because the calling of your heart is going to push you in an expansive way. Porque la llamada de tu corazón te va a empujar en una manera expansiva. Okay. It's going to be necessary to grow, to expand, to attain accomplishment in that calling. Okay. Exige pasar resistencia para lograr en realizar un sueño. And sometimes what looks like a barrier or resistance is a redirection. Okay. A veces lo que se parece a una barrera o resistencia entre ti es una redirección. Because there's sometimes a better way for you to accomplish the goal that you have in mind. Porque a veces hay una manera mejor para lograr en el tema que tienes. Okay. All right. So we pulled your Alpha and Omega messages. Nos jalamos los mensajes de la Alfa y Omega. Let's get started with the spirit message. Empezamos con un mensaje de la Espíritu. A father's love. A father's love for his son or daughter never dies. The strength gained from such love is often unquantifiable, in that it can be tapped into at any time for whatever reason, whether your father is still here or has passed. A father's love is one of the strongest bonds any of us will ever experience. Okay. Amor de un padre. El amor de un padre por su hijo o hija nunca muere. La fuerza que se agarra de este tipo de amor no se puede contar. En que se puede conectar con este amor en cualquier tiempo, por cualquier razón, aunque su padre vive o se pasó. El amor de un padre es uno de los bondos más fuertes cualquiera de nosotros pueden experimentar. Okay. So a father's love is here. Whatever this goal is you have in your mind, whatever this is that matters to you, your father is on your side, okay? If you're saying to yourself, no, he's not, at the very least, his higher self is on your side, okay? Ni modo lo que quieres cumplir aquí. Tú tienes a tu lado el amor del Padre. Okay. Y alguien dice, no es cierto.
bueno, pues, sin nada más en un nivel de su yo soberano, sí está. Okay. All right. Let's get some tarot cards and see what the message is today. Vamos a jalar unas cartas de tarot por el mensaje de hoy. I just heard, can you help me? Can you please help me? Acaba de oír, ¿me ayudes? Por favor, ayúdame. And it's like, do you ask for the help that you need? With the knowing, like when you're a little girl and you ask your dad for help, that he's going to help you. And so it's like, no, he didn't. For somebody, the lack of a father's love has been a big issue in your life. Can we say hashtag daddy issues if that's you? Okay. Que si nosotros podemos pedir ayuda, así como una niña pide a su papá, sabiendo que su papá la va a ayudar. Y alguien dice, no es cierto. Bueno, si eres tú, a lo mejor tú tienes problemas del padre. Y ¿por qué nunca estar ahí? Y alguien dice, yo no tengo problemas de padre, yo no tengo padre. And somebody says, I don't have daddy issues. I don't have a daddy. Okay. In your energy, we have the hermit. En tu energía tenemos el ermitaño. This is Virgo energy. For someone, I could just, yeah, this is Virgo energy, the hermit. So somebody here, you're Virgo. Alguien aquí es Virgo, porque el ermitaño representa aquel signo. The hermit always trusts their inner guidance, okay? But some of you haven't done that yet. So you're in a situation where all the outside voices are being removed. Other people's ideas, stuff like that is going away. Like these people are not coming around. They're not answering your call. They're not calling you back. They're not showing up. Okay, stuff like that. You spend more time alone. El ermitaño es alguien quien escucha su propia voz interna. Entonces, algunos tienen como experiencia la gente que no llegan, no vienen, no responden, no contestan, no te marquen, no te visitan, estás sola. Okay. I see somebody here, though, who is always looking out for their back. So one of the reasons why this person is very alone is because they know that everybody and every energy there is not the same. Yeah. Yo miro a alguien quien siempre está protegiendo sus espaldas, sabiendo que todo el mundo es diferente, todos no son iguales. Que hay cierta gente en donde su energía está mal. Yeah. Entonces, por eso esa persona queda muy sola. I see sometimes when this person tried to, I see someone who tried to trust people in the past, but every time they did that, it just didn't work. It like exploded in their face, okay? Yo miro que alguien quien trataba muchas veces a confiar en la gente, pero nunca servía. Siempre se explotó en su cara. I see that you know that you have a light that attracts people that want it, okay? Yo miro que tú sabes que tienes una luz y este luz atracta a otros quien lo quiere. Others that don't have it want it. Otros que no lo tienen, lo quieren.
So there's certain things that you know you just can't tell everyone, okay? Entonces hay ciertas cosas que tú sabes que no puedes compartir con cualquier persona. And yeah, you just go about life kind of doing your own thing. You don't travel with the crowd, okay? Entonces tú pasas la vida haciendo tu propia cosa. No estás pasando con mucha gente. No eres parte de ningunos grupos. You're not part of no groups. You're not part of no organizations. No eres parte de ninguna organización. You're sort of a rebel. Tú eres más o menos un rebelde. But not like a group of rebels. You travel by yourself. Uh-huh. Pero no eres parte de un grupo de rebeldes. Tú eres una persona que viaje muy sola. Okay. So let's see what's your opportunity. Entonces, a ver cuál es tu oportunidad. The lovers, los enamorados. This is Gemini energy. Esta es energía de Géminis. There's a Virgo who is married or getting married. Okay. They have an opportunity to love. That's simple. Hay una Virgo quien está casado o va a casar. Tiene una oportunidad por amar. Mm-hmm. I also see a Virgo who has an opportunity to connect with another business, connect their business in another business, or connect their career with another person's career, or work on a group project in some sort of way. Yo también miro que hay una persona quien tiene una oportunidad para conectar su negocio con el negocio de otra persona, o su carrera con la carrera de otra persona, o hacer un proyecto con otra persona. I also see a wedding photographer. También miro una fotografía de bodas. Somebody's having their first contract to do a wedding. Alguien está recibiendo su primer contrato para tomar fotos de una boda. Whichever of these is your truth is because you found somebody who is equally as passionate about you. Is a common thread. There's commonalities, okay? There's commonalities, okay. Ni modo en cuál manera tienes esa experiencia. Yo miro que estás encontrando una situación en donde hay la misma pasión que tú tienes. Okay. I see a person who's been single for some time and now you have an opportunity to not be single no more. Yo miro a una persona quien está soltera mucho tiempo y ahora tiene oportunidad de no andar soltera. Okay. You know that this is a decision that will change your life, so you need to use your head and your heart. Tú sabes que esta es una decisión que puede cambiar tu vida, entonces tienes que usar tu cabeza y tu corazón. Let me see below you, abajo de ti, 7 de espadas, futilidad. 7 of swords, futility. Anywhere where you're connecting with somebody, it's part of a strategy. En donde tú estás conectando con otra persona es parte de una estrategia. I see a Virgo who has been lied to by or lied to a Gemini. Yo miro un Virgo quien echó mentiras a una persona Géminis. I see that there's a couple that wants to include someone
as a third, or else one of this couple wants to be doing some hanky-panky with you and they ain't got no business doing that. Okay. Yo miro una pareja que quiere meterse contigo, los dos, para que seas la tercera. También miro una pareja y uno de aquellos quiere jodear contigo y el otro no sabe nada. Está mintiendo. Alguien está mintiendo. I see somebody who is single hearing from a person from their past that wants to talk about their marital problems. Yo miro a alguien soltera recibiendo comunicación de alguien de su pasado quien quiere platicar acerca de los problemas de su matrimonio. Let me see behind you. Atrás de ti, caballero de oro, we have the Knight of Discs, the gourmet chef, el cocinero. Where there's a Gemini person in this person was preparing themselves for a long time. En donde había una persona Géminis, esta persona estaba preparándose mucho tiempo. Looking forward to the day that this opportunity to connect would happen, okay? Esperando la día que llegará esta oportunidad de conectar. There's a Virgo here that's going to get a surprise from a Gemini that has been thinking about them for a long time. Hay una persona Virgo aquí que va a recibir una sorpresa de una persona Géminis que estaba pensando en ti mucho tiempo. Okay, above you, arriba de ti, Princess of Disc, la princesa de oro, the kindergarten teacher, maestra del kinder. See how she's watching the kids outside play? Ya ves cómo está sentada viendo los niños afuera jugando. Again, I see an opportunity coming to someone. They don't see this opportunity coming. This is somebody who's used to being on their own. Yo miro otra vez aquí una oportunidad llegando por una persona quien está acostumbrado a estar sola. I see this person just hard at work. Yo miro a esta persona trabajando muy duro, trabajando mucho. Making more plans of what to do, haciendo más planes en qué hacer. I see somebody who just feels like other people are not spiritually mature enough for you to connect with them so intimately, okay? Yo miro a alguien que piensa que la otra gente no tiene la madurez espiritual para que conectas con ellos bien. Well, let me see what's in front of you. A ver, ¿qué están adelante de ti? 9 de espadas. Crueldad. 9 of swords, cruelty. So 7 of swords goes to 9 of swords. 7 de espadas se ponen 9 de espadas. Well, anywhere where somebody has been keeping an eye on you, or a person, anybody who's in a commitment, who's trying to mess around with somebody that is not part of their partnership, you know what I'm saying? We're trying to fuck around with somebody else. They're going to get turned down really cold, okay? Alguien quien presenta oportunidad de jodear contigo y ya tiene su pareja por ahí, va a recibir una respuesta muy fría.
I see as this opportunity to connect with somebody comes up, it can make you very nervous, okay? Because you're not trusting anyways, okay? Yo miro que recibiendo esta oportunidad de conectar, te puede ser muy nerviosa porque tú de todo modo no confías. Ujú. And here's the thing, where you saw that your spirituality, it was different than the people around you because they don't see things the way you are. What's happening is a situation where you say something from complete innocence, but it's like they don't hear it the way you say it. And so that disrupts the whole program. Okay. Se ve que hay alguien aquí que tu espiritualidad es de otro nivel, desde otra persona. Entonces, cuando tú hablas lo que tú mires, ellos no entiendan, y ahí es donde se explota la situación. Okay. So here you are, the Empress. Aquí estás tú, la Emperatriz. Shout out to Janine, our first commenter in the live. What's up? Okay. So here you are in the Empress mode. You have been through a lot to learn everything you learned. Ajá. Aquí estás en tu modo emperatriz. Ya pasas de mucho para llegar a aprender todo lo que aprendiste. Ajá. Everything you say and do it from love. Cada cosa que haces y dices es de parte del amor. Somebody's saying something to you and you're going to let them know the truth about a situation that they thought they don't believe. They don't know the truth. They're believing a lie. They're perpetuating a lie. They are in some sort of way limiting themselves. Okay. Tú estás diciendo algo a alguien que no saben la verdad. Están mintiendo. Algo así. No entiendan la verdad. Y no lo quieren aceptar. Cuando lo dices, ellos no lo quieren aceptar. When you tell them, they do not want to accept what you said. And it's like the spiritual difference between this lady and this baby. Es como la diferencia espiritual entre esta mujer y este bebé. Somebody here is a spiritual baby and somebody here is spiritually grown as fuck and made babies, okay? Alguien aquí es una bebé espiritualmente y el otro es como una madre quien crea sus propios bebés espiritualmente. So there's sort of a warning here. Like if you have a lot of spiritual wisdom, you have to also have the tact, okay, to know how much to feed them before you drown them out, okay? Si tú tienes mucho conocimiento espiritualmente, tienes que tener el tacto de saber qué cantidad darles, porque si no se pueden ondear. Uh-huh. Y no quiere matarles en esta manera. And you don't want to kill them like that. That's a lot. Es bastante. Where if you are more tactful, si usas más tacto, you just give them what they can take at a time and the soft stuff. Usando tacto, le das la cantidad que se puede consumir al tiempo, que se puede comer al tiempo. Ajá. No más. Y aseguro que está suave, como dando comida a una bebé. Le das comida de bebé. It's just like feeding a baby. You give the baby food. The baby don't eat the same thing you eat. El bebé no come así como tú. You got to give them what they're ready for as they can
take it in. Los tienes que dar poco a poco, ya que se pueden comerlo, recibirlo, entenderlo. Yeah, so that they can receive it and understand it. If you try to give them too much at once, their brain will be going so crazy, even though they heard it and it's deep in their spirit. Their human brain will not be processing it because it's just too much. It's overwhelming and it causes a shutdown. Okay. Si le das bastante de una vez, va a causar una caos en su mente, aunque su espíritu se lo recibió y ahí está porque ellos lo oyeron. Su mente está procesando tanto que por algunos se puede pagar. Okay. The very least, people that get overwhelmed like this, they tune you out. They can't hear you. Okay. Por lo menos la gente que no te entiendan así, es como que no te oyen. It's just like when you overfeed a little baby, what's it going to do? It's going to spit it right back up on you. Es como cuando uno se da bastante comida a un bebé. El bebé va a vomitar. So a wise mother, entonces una madre sabia, she knows how much to give and when. Sabe qué cantidad darle y cuándo, para que no vomita todo, so that they don't throw it all up. If you ever look at a mother of a newborn baby, an engaged mother of a newborn baby, she knows how much food to give her baby. Ella sabe qué cantidad de comida dar a su bebé. And she knows how to tell when it's time to stop feeding her baby. Y ella sabe cuando es tiempo de pararle al baby de comer más. Or she learns, o se aprende. Okay. All right, let me see who or what is in your environment. Déjame ver qué o quién está en tu ambiente. We have the tower. Tenemos la torre. Yeah. You realize you have to back off. You go from the Knight of Cups to the Princess of Cups. Realizas que tienes que retirar un poco. Te vas del Caballero de Copas hasta la Sota de Copas. And they go from the Seven of Swords to the Nine of Swords. Y ellos se van de 7 espadas a 9 de espadas. It's too much for them. Es bastante por ellos. When you shatter a person's idea of reality or self-truth, you got to do it with tact. Cuando destruyes la identidad de uno o la verdad de su realidad, lo tienes que hacer contacto. While somebody here is having their world shattered and somebody did not use any tact, okay? Alguien aquí está viendo su mundo destruido y alguien no lo hizo contacto. No usaba nada de estrategia. Somebody did not use any strategy. So now somebody is totally mind blown. And they could be overwhelmed. Y entonces ahora alguien se explotó su mente y está como agotada. All right. Let me see how you feel about this. Déjame ver cómo te sientes eso. The 10 of Cups, 10 de copas. You're like, I know this is hard, but you really needed this. Yo sé que está difícil, pero tú realmente necesitabas eso. You really freaking needed this. Realmente necesitabas eso. This is where somebody the whole life thought that the sky was gray or that money was tan.
Es como alguien que pensó toda su vida que el cielo era gris o el dinero era café, no sé. Y de repente se aprende que no, el sol es azul y el dinero es verde. Somebody here is like when they realize the sky is blue and money is green. You mean to tell me I lived my whole life believing that? No me digas que viví toda la vida creyendo en eso. No, this is the way it's always been. I can't believe you. No, así siempre estará. No puedo creer, no te puedo creer. You're crazy. Tú estás loca. You don't know what you're talking about. Tú no sabes de qué estás hablando. What kind of bullshit is that? ¿Qué chingados es eso? Are you trying to mind fuck me right now? ¿Estás tú tratando de jodearme mentalmente ahorita? That's how they feel. Así se sienten ellos. So I see somebody here, you thinking about telling somebody something, but they're saying, be wise the way you tell them, okay? Aquí tú estás pensando en hablar con alguien, platicar de cierto tema, pero dicen, hay que hacerlo suave, no tan duro. Okay. Because at the end of the day, if you're telling them something, it's because you know that it could be beneficial for them to hear it. Porque por el fin de día, si estás diciendo algo a alguien, a lo mejor tú sabes que se pueden recibir beneficios por oírlo. So you want them to really get the message. Entonces tú quieres que agarran el mensaje. For that to happen, we need them to keep listening. Para que pasa eso, necesitan seguir escuchando. Not turn you off. No pagarte. So we're going to dial it back a little bit. Entonces vamos a ajustarlo un poco retirado. Okay. All right, let me see where this is taking you. A ver hasta dónde te lleva. Wheel of Fortune, la rueda fortuna. Well, it doesn't matter how much you try to use tact and say it soft. I guess it didn't matter if you yelled at them at the end of the day or just shattered their world in one. It's like ripping off a Band-Aid. I just felt like ripping off a Band-Aid. Because they're not coming back. Mm-hmm. Se parece que no importa si lo dijiste suave o muy fuerte, gritando o muy calma, no importa, porque de todo modo se ve que ya se van y no vuelvan. That's what I see with the Wheel of Fortune. Es lo que miro con la Rueda Fortuna. Okay. All right, I see that. There's another message here, but I want to stay on this first. Okay. Hay otro mensaje aquí, pero yo quiero quedarme en esta primero. Okay. So with that, we have the High Priestess. Con eso tenemos sacerdotista. Somebody got thrown out. Alguien está fuera de la casa ya. Okay. And the 8 of Wands with swiftness. Okay. Tenemos la sacerdotista con 8 de bastos, velocidad. Okay. I heard, you're right. And people get mad because you're right. Oh, well. Oye, tú sabes que estás correcta. Y que la gente se enoja porque estás correcta. Tú estás correcta. Oh, well. No importa. A ver, ¿qué más? Let's see what else. Knight of Cups, Caballero de Copas, and the Hangman. Con el colgado. Well, that's the end of their fun. Pues ahí está la terminación de su diversión. The game stops here. Aquí se para el juego. Okay.
I had another message here. Tengo otro mensaje aquí. You've been feeling a lot by yourself. Estabas sintiendo muy sola. You're about to get somebody is getting a communication with their mother who's in spirit to help them have peace about their dad. Okay, alguien va a recibir un mensaje de su madre en el espíritu para ayudarle a obtener paz acerca de su padre. Your mother's going to show you another perspective. Tu madre te va a enseñar otra perspectiva. You are a Virgo. Tú eres Virgo. This other perspective is going to help you get out of a funk you've been in and move forward on something that you've been afraid to do, but no, you need to, okay? Este otro perspectivo te va a ayudar a salirse de una estancancia y seguir en adelante, hacer algo que tú sabías desde mucho tiempo que deberías hacer. Se siente como una epifanía o un sueño. It feels like a epiphany or a dream. Like a predictive dream, como un sueño de predicción. I see a Virgo who's looking at their choices really differently today. Yo miro a una persona Virgo quien está viendo sus elecciones muy diferente hoy. I also see another situation. También miro otra situación. You're single, tú estás soltera. Yeah, somebody's going to want to be with you in some sort of way. You're like, okay, that's fun, but you're not really. There's something here about somebody's making you wait. There's something here about somebody's making you wait. Okay. Hay algo aquí acerca de alguien tenerte esperando. You've been by yourself and you finally see someone that is interesting. Estabas sola y por fin miras a alguien interesante. You like the way they treat you. Te gusta la manera en que te traten. Be careful about worrying about whoever else they're talking about. Cuídate de preocupar acerca de con quién más está hablando. I see you think about this person a lot. Yo miro que tú hablas o piensas de esa persona mucho. And you have a lot of strong attraction towards them. Y tú tienes mucha atracción fuerte con ellos. And then, but you worry about who else they're talking to. Pero a ti te preocupas por con quién más está hablando. You shouldn't be worried about that. Tú no debes de estar preocupado por eso. You should pay attention to your position and how you're responding to being around them and what is it trying to tell you. Se debe poner más atención a tu posición y cómo tú realmente te sientes en su ambiente y qué te quiere enseñar este sentimiento. Los sentimientos son un sistema de comunicación. Because these emotions are a communication system between you and God, entre tú y Dios. Let me see what's at the bottom. A ver qué está abajo. La estrella, the star, is there. Aquarius energy. Energía de Acuario. Somebody who's been single for a long time, your single days are coming to an end. I'm going to tell you that. También hay una persona quien está soltera mucho tiempo. Estos días se van a terminar.
This is what I have for you at this time. Know that your Father is holding your hand and walking you down this path. Eso es lo que tengo por ti en ese tiempo. Hay que conocer y saber que tu Padre está caminando contigo y agarrándote por tu mano. Okay, let me see the Alpha and Omega messages now. Ahora, a ver los mensajes del Alpha y Omega. The Five of Abundance, Cinco de Abundancia. There are times when everyone needs a hand. Your angels want you to know that you needn't go through your current challenges alone. Accept the help of those around you. The situation you're experiencing is temporary. This may not be the right time to become self-employed. Be patient. Hay tiempos en donde todos necesiten una mano de ayuda. Tus ángeles quieren que sepas que no tienes que pasar estas dificultades ahorita sola. Aceptar la ayuda de los que están allí. La situación que tienes ahora es temporario. Ahorita mejor no es mejor tiempo de trabajar por tu propia cuenta. Ser paciente. Okay. And let's see. What else? Paciencia. Usar paciencia. Thank you. Dearest you, miracles never run out. Querida, nunca se puede gastar los milagros. Look back over your life and you will see so many moments of synchronicity when all the right people, the right place, the right opportunities, and the right time just showed up without any of your help. Repasar tu vida y vas a ver que muchos de los momentos de sincronicidad, cuando toda la gente, el lugar, las oportunidades y el tiempo llegaron todos sin tu ayuda. Think back to how you felt just before a miracle happened. Acuérdate cómo sentiste antes que sucedió un milagro. You felt you were giving up, but it was more like a gentle surrender to whatever was about to happen. Sentiste que estabas rendiendo, pero fue más como una rendición gentil a lo que sea que iba a suceder. We want you to know that miracles are being concocted for you and will never, ever run out of them. Queremos que sepas que estamos haciendo milagros por ti y nunca gastas todas. You just don't get to choose how they come, who will deliver them, when they show up, and what they will do for you. Pero tú no eliges cómo llegan, quién los va a traer y cuándo llegan, ni qué van a hacer por ti. All of that is our department. Todo eso es nuestro departamento. Spirit knows what is best for you and what wants to be expressed through you. El Espíritu sabe qué es lo que es mejor por ti y qué quiere ser expresado por parte de ti. You are incredible and amazing and a magnet for miracles. Tú eres increíble y maravillosa y una magneta por milagros. That will be a good mantra for you today. Eso sería una mantra bonita por ti hoy. We're on it. Relax. Ya lo tenemos. Relájate. If you only knew how much you were loved. Si tú solo sabías qué tanto estás amada. Okay. So this is what I have for you today. The other thing I wanted to tell somebody, la otra cosa que quería decir a alguien, there's a specific message here for somebody who is a mother. Hay un mensaje específico por alguien quien es una madre. And your father is in heaven. Y tu padre está en el cielo. And they are sending you a stroke of good luck in some connection. Y te están mandando una caída de buena suerte en una conexión profunda. This is what I have for you. Thank you for joining me. Eso es lo que tengo por ti. Gracias por estar aquí conmigo. Hasta la próxima vez. Te mando tanto amor, paz y felicidad. Till next time, sending you so much love and peace and happiness. 감사합니다. Gracias. Later, baby. Ya me voy.